viewers, you are watching Shadhikar TV Virtual School powered by LTDEZ Created Ourselves show. Today we are going to learn many things like spoken English, actually English language related many things. I am Tasnim Roxana welcoming you to this show. So today I have actually this is the most prodigious and cutest teacher actually, prodigious instructor, and she is our Akifa. So Akifa, how are you? Well, I'm really great, and how are you? Oh, I'm also great because you were here. Okay, so Akifa, our prodigious instructor, please introduce yourself. So my full name is Akifa Haq. Please call me Akifa. I'm 9 years old and I'm from Dhaka. I'm a grade trainer student of Udon Uchiman Bitoy, and as you know, I'm a P instructor of LTDEZ and also a LTDEZ Commando. I enjoy watching cartoons, drawing, crafting, and etc. I also love to do graphic drawing a lot. My favorite person is my mother, and I think some people already know Simon Sir, yeah, the creator of LTDEZ. I want to be a dentist and also a graphic designer when I grow up. Please pray for me, that's all. Oh my God! আসলে দর্শক মণ্ডলী ও যে কি বললো এটা বুঝতে বোধহয় আমার একটু প্রবলেমই হলো। সো আমরা ওদের সাথে আরো অনেক বেশি কথা বলবো। আজকে আকিফা আমাদেরকে কিছু শেখাবে, আমরা ওর কাছ থেকে শিখবো। তো আমরা আকিফার কাছে চলে যাচ্ছি। আকিফা, so what do you teach today actually? So now I'll be just teaching the correct pronunciation of the English alphabet. Why that? Well, it's because we all know when we're little, when we firstly learn the English language, we always first of all learn the English alphabet. But when we were little, we made a very big mistake, which is we say the English alphabet in the wrong pronunciation. For that reason, now I'm just going to teach everybody how can they say like the correct pronunciations of the English alphabet. Okay. Actually আকিফা যেটা বললো সেটা হলো যে আমরা বেশিরভাগই যে ইংলিশ অ্যালফাবেটগুলো যেগুলো পড়ে থাকি এটা আমরা মিস্টেকেনলি পড়ি, অর্থাৎ আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো মিস্টেক হয়, ঠিক আছে, সঠিক হয় না। সো আকিফা আজকে আমাদের সেই জিনিসটাই শেখাবে কিভাবে আমরা সঠিকভাবে সঠিক উচ্চারণের সাথে অ্যালফাবেটগুলো শিখতে পারি। সো আকিফা, let's get started. Well, as we all know, when we were little, we also we learned a rhyme, which is A, B, C, D, E, F, G. Everybody knows. But over there, a lot of people say actually the correct pronunciation of A is A. It's A. So we all make a very big mistake, which is we say A, but it's not A. It's A. A. Now B. So B, we don't make that much problems. It's good. Then B, C. C is great. D is fantastic. E is also right. But now the actual challenge, which is F. So we say F. We can write F, but we can't pronounce it. Like we say F. A lot of people say F, but it's actually gonna be F. F. Like we have to put our upper teeth of our mouth over here and the bottom parts of our lip. F. F. So now let's go to G. G is, I think, alright, so it's G. I'm still going to say it's G. So H, a lot of people also say H, like even one of my school teachers say H, but it's not standard, but I'm going to tell the standard one, which is H. H, like this. Then I, we know in Bengali I is meaning Ami, so I, like this. Then J is, we say J, but it's not J. Like in Bengali there's a word J, but it's not like that. It's going to be J. And the same thing with K. K, we say K, but not K. Like in Bengali there's also another word K, but it's actually going to be K. And L. A lot of people say L, but it's L. Then L. M. So a lot of people don't just put their lips together, so it kind of sounds odd, but it's gonna be like this. M like this. Then N. So now let's go to O. So a lot of people say, not a lot, most people say O, but it's actually gonna be
O because it's a diphthong sound letter. Okay, and now let's go to P, 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 P. We say P, but we have to like just, it's kind of like a double-ish, like it's kind of like that's like P, P. We have to give a bit of a stretch in our lips. P, then Q, Q. So a lot of people say Q. This like it's actually gonna be Q, Q. We have to give a bit of like a stress in our voice, like Q. So then we have the letter R. So there are two types of styles, which is the American style and the British style. So if you like the American style, well, I like the American style. So like we know pirates, they go like R. So like that, we have to say it like R. Then there is the British style, which is ah, ah. It's only one vowel letter, ah, like the sound of a, ah. So then we have S. Like we know snakes do a sound like that. We also have to give that sound at the end of S. As a lot of people say it like S, S. They don't give the sound, so it's gonna be S. So then we have T. Like a lot of people also say D. Like it's some people a lot of people have problem with this. D, they say D, but it's actually T, T. Then U. I say U, it's gonna be like this. U, U. Then V. So V like F. Most people have problem with V. They say V, V like this V. But it's actually gonna be V, V, then W. We learn to like U, just like that, and then we have to say U, and then double. We have to just understand how can we pronounce double. Double, double, U, double, U. Then together, double, then U, W. Okay, so then X. So there's a X sound at the end. A lot of people don't give the X sound, they just say X. But it's gonna be X, X. Then Y, Y. In Bengali it means candle. So Y, Y. Then last of all we have Z. So there are two styles of the Z, which one is the American style, one is the British. So American is Z, Z like this, Z. And then British is Z, Z. So that's all. ওকে, অসংখ্য ধন্যবাদ আকিফা। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সাথে আছে আমাদের ডেসিমিলিও প্রেজেন্টার আকিফা হক। সো আকিফা কিভাবে ডেসিমিলিও প্রেজেন্টার অর্থাৎ 10,000 প্রেজেন্টেশন মেক করলো এবং ওর যে সাকসেস স্টোরিটা সেটা আমরা দেখব কিছু ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে। Akifa, Akifa, would you mind just introduce yourself? Okay, so thank you so much, Priyapu. But now I'm just introducing myself. So my full name is Akifa Haq. Please call me Akifa. I'm 9 years old and I'm from Dhaka. I'm a grade 3 and a student of Uday Uchmani Vidyalaya, an eldest commando as well. I enjoy watching cartoons, drawing, crafting, and etc. My favorite president is Big Mother, and I want to be a dentist when I grow up. My favorite color is pink, purple, and royal blue. My favorite food is pizza and french fries. Well, I love pizza the most. My favorite color is, my favorite animal is cats and parrots. Well, cats are pretty cute and adorable. And the parrots, I love this part about parrots. That's it. They can repeat what you say. And also, like, my favorite flower is rose because it has a very beautiful and elegant smell. And also, it can be, like, the rose can be in different colors, even royal blue. And yeah, so that's all. Firstly, we would just, you just always forgot when you just give your speech that, you always say 6th grader, and yeah, sometimes actually I also will say I say my grade, I'm in grade 2. Dear viewers, Akifa Haq, our Decimilio presenter and prodigious instructor, ওর সাকসেস স্টোরি শুনবো আমরা ওর মায়ের কাছ থেকে। চলুন আমরা যাচ্ছি ওর মায়ের কাছে। ওর মা একজন চাইল্ড সাইকোলজিস্ট, উনি মিডফোর্ড হসপিটালে কর্মরত আছেন। তাহমিনা সুলতানা। আমি আকিফার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে সন্তুষ্ট। ও যখন প্যান্ডামিক শুরু হলো প্রথম কয়েক মাসও বাসায় থাকতো, লোনলি ফিল করতো, সারাক্ষণ ইউটিউব
আমরা মানে বিরক্তই হচ্ছিলাম এবং প্রবলেম হচ্ছিল, সারাক্ষণ সে দেখছে খিটখিট করছে, কোনো ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করতে পারছে না। তারপর ওর এক ফ্রেন্ডের মাধ্যমে আমরা প্রায় 2-3 মাস পর জানতে পারলাম LTDEZ এর কথা। প্রথম ওকে যখন বললাম, ও জানতে পারলো যে ওখানে প্রেজেন্টেশন করতে হবে, সেই কারণে সে শাই ফিল করছিল, সে ভর্তি হবেই না। আর আমি ওর পারমিশন ছাড়া ওকে আমি কোথাও ভর্তি করি না। ওকে আমি যখন বারবার বলছিলাম যখন তুমি বলবো আমি তখন তোমাকে ভর্তি করব, আমি তো ইংলিশ পারি। ও বলে আমি তো ইংলিশ পারি, আমি কেন ভর্তি হব? তো ও তখন কারোর সামনে ইংলিশ বলে না। ক্লাসে হয়তো মোটামুটি টিচাররা জিজ্ঞাসা করলে বলে, কিন্তু পাবলিকলি সে কখনোই বলে না। তারপর বারবার বলার পর, ওদের প্রেজেন্টেশন দেখানোর পর, ওই অর্গানাইজেশনে যারা প্রেজেন্টেশন করে সেগুলো দেখানোর পর সে রাজি হলো, তখন তাকে ভর্তি করে দিলাম। এবং প্রথম যখন সে বলল, আমি স্যারকে ফোন দিয়েছিলাম প্রেজেন্টেশনের জন্য যে স্যার একটা রিটেন কিছু দেন, ও একটা ক্লাস করে কি করে প্রেজেন্টেশন করবে। স্যার বললো ও যা পারে সেটাই বলো। তো বেশ কয়েকবার ট্রায়াল দেওয়ার পর সে 1 মিনিটে একটা প্রেজেন্টেশন করলো। তারপর সেইটা একটা মজা পেয়ে গেল এবং রাত 1টা-2টা নাই সে প্রেজেন্টেশন করে, এবং সে নিজেকে বলে যে আমি একজন নাইট আওয়াল, আমি রাত জেগে স্যার যতক্ষণ থাকতে বলে। একদিন স্যারের সঙ্গে তারা ভোর 5টা পর্যন্ত প্রেজেন্টেশন বানালো এবং ও 1 বছরে সে 10,000 প্রেজেন্টেশন বানিয়েছে এবং আমি খুবই হ্যাপি। আর এখন ও বলে যে ক্যামেরা আমার সামনে আসলে আমার অটোমেটিক্যালি ইংলিশে কথা বলা চলে আসে, ও বাংলায় কথা বলতে কমফোর্ট ফিল করে না। এবং ওড়িয়া হলো আমি আর দেশে থাকবো না, আমি বাইরে চলে যাব, কারণ ওখানে গেলে আমাকে আর বাংলায় কথা বলতে হবে না। আমি কখনোই ভাবি নাই যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এতটা সে ইমপ্রুভ করতে পারবে। ওকে দেখে আমার রিলেটিভদের মধ্যে ভর্তি হয়েছে একজন, ক্লাস 7-এ পড়ে। ওর মা আমাকে ফোন করে বলছে আকিফা যেন ওকে প্রনাউন্সিয়েশন শিখায়। ও বলছে আমি ভাইয়াকে কি শিখাবো। আর এমনিতেও যখন স্যার ওদেরকে হলো বা ইনস্ট্রাক্টর করেছে, আমার মেয়ে প্রি ইনস্ট্রাক্টর, ও যখন একদিন একটা ফ্রি ক্লাসে ঢুকেছে, সেখানে ওর কথা বলার পর একজন জেন্টস বলছে যে আমি স্পিচলেস, ও কী করে বলছে, আমি শুধু তাকে ওর বলা দেখলাম। এগুলো যখন আমি দেখি শুনি আমার বেশ ভালো লাগে। এবং ক্লাসে টিচাররাও ওকে বলে যে বেশ তোমার প্রোনাউন্সিয়েশন বেশ ভালো এবং তুমি অনেক সুন্দর করে কথা বলো। অ্যাজ এ প্যারেন্টস এবং অ্যাজ এ চাইল্ড সাইকোলজিস্ট হিসাবে আমি যেটা বিশ্বাস করি যে বাচ্চাদের উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দিয়ে কখনো ভালো কোনো আউটপুট পাওয়া যায় না। ওরা যেটা করতে পছন্দ করে, ওরা যেটা ভালোবাসে সেটাতে তাদেরকে ইনভলভ করা উচিত। ওদের আউটপুটটা ভালো আসবে এবং ওদেরকে এক্সট্রা কারিকুলার যত অ্যাক্টিভিটিসে ইনভলভ করা যাবে, তাদের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে তাদের নেটওয়ার্কিংটা বাড়বে, এটাও ওদের মানসিক বিকাশে সহায়তা করবে। এই যে প্যান্ডামিকের সময় ওরা ঘরে একা একা ছিল, এখন তাদের অনলাইনে অনেক ফ্রেন্ড হয়েছে, সেটা তাদের মধ্যে অনেক একটা ভালো লাগা তৈরি হয়েছে। দর্শক মণ্ডলী, আমরা এতক্ষণ শুনলাম আকিফার মায়ের কাছ থেকে ওর সাকসেস স্টোরিটা। এবার আমরা আবার আকিফার কাছে চলে যাচ্ছি। সো আকিফা, তুমি আমাদের আজকে পড়িয়েছো the correct pronunciation of the alphabet. ওকে, সো তুমি কি মনে করো যে আমাদের সবগুলা লেটারেই প্রবলেম আছে? Well, not all of them. Like we have only some problems. Like I think with only 10 of the letters of the alphabet, we have a lot of problem with them. সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আকিফা আমাদেরকে যেটা বললো সেটা হচ্ছে যে আমাদের সব অ্যালফাবেটে আসলে প্রবলেম নাই, কিছু অ্যালফাবেটে প্রবলেম ফেস করি আমরা। এটা সম্ভবত 10টা লেটার্স, তাই তো? Yes. ওকে, সো আমরা ওর সাথে মিলিয়ে নিব যে আসলে আমরা কতটা ঠিক আছি। সো আওয়ার ফার্স্ট লেটার ইজ এ। A, right? It's right? No, it's A. Oh, not A. Okay, that means it's A, right? Yes. It's A, not A. Okay, and the second one is right? B. B, yeah, it's correct. Okay, C. Correct. D. Fantastic. Okay, E. E, that's also correct. Okay, then F. Oh, like some people say F, but it's gonna be F. Okay, that means এটা আরো একটা problem letter, Yes. right? Okay, so what's the correct pronunciation? F. 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 Yes. Okay, that's F. Okay, right. আমিও শিখছি. Okay, then the next one is F. Then G. G. It's right. Yeah, G. G. Yeah, it's correct. Okay, and then H. 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 Like there's a bit problem, not too much. Like H. H. Like Okay, this. so আকিফা বলছে এটাতে একটু প্রবলেম আছে আমাদের, যেমন আমরা বললি H, right? H. But that one is H, right? So Yes. it's correct. Well, now you're saying it's correct, but a lot of people say like it has a little bit of problem. Like some people say H, but it's H. Okay, so আকিফা বলছে যে আমাদের এখানে একটু প্রবলেম আছে, আমরা বলি H, বাট আসল উচ্চারণটা হবে H, খুব বেশি পার্থক্য না। Yeah. সো আমাদের পরের অ্যালফাবেটটা কি? H I. I, it's correct.
Yeah, it's correct. Okay, no problem. Then Z. J, yeah, J. It's not Z, it's J. Oh, sorry, it's J, right? Yeah. It's J, not J. It's J. Okay, then the next one is K. Like, just like J, it's also going to be K. Okay, not K. It's Yeah. K. Yep. Right? Yes. It's K. Yeah. Okay, so the next one is J, K, L. L. It's right. Yeah, it's alright. M. M. Yeah, M is alright too. Okay, N. Yeah. O. It's not O, it's O. Oh, it's O. L. Right. Okay, so it's not O, it's O. Right? Yeah. Then P. P, yeah, it's okay, it's like... It's P or P? P. P. Like, we say P, but it's P. Yeah, P. Okay, that's mean it's a problem. Yeah. Right. It's not P, it's P. Right? Yeah. Okay, then Q. Q, yeah, it's Q. We have to put a little bit stress. Not Q. Yeah, Q. It's not Q. Q. Q, yeah. Right. Okay. Then R. R, like, or in the British style is A. R or A. ওকে আসলে আকিফা বলতে চাচ্ছে যে এটা মোটেই আর না, এটা ব্রিটিশরা একভাবে উচ্চারণ করে, এটা আমেরিকানরা একভাবে উচ্চারণ করে। ব্রিটিশরা উচ্চারণ করে জাস্ট আ অ্যান্ড আমেরিকানরা উচ্চারণ করে আর, রাইট? R. আর, Yeah, R. রাইট? ওকে, দেন দ্য নেক্সট ওয়ান Next one S. is S, yeah. ওকে, এস ইজ alright. কারেক্ট। ওকে, Yeah. দেন টি। T, T, T. Like, a lot of people say T, but it's T. Okay, it's not T, it's T, right? Yeah. Okay, then the next one U. U. Yeah, U. It's not U, U. No, it's not U, it's U. it's U. U. Okay, it's not a big deal, it's not a big Yeah, problem. It's not Okay, a big problem. okay, then the next one is V. 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 Yeah, V, there is also a problem like F. Like V, it's Okay, V. it's not V, Yeah, it's it's V. V. Right, it's V. Okay, then the next one X. X. Yeah. It's not a problem. Yeah. Okay, then Y. Y is Y. also correct. okay, it's Y. Y. Okay, then the next one and the last one. The last one, which is Z. Z. Okay, So some people have problem, like they say Jed, but it's Z. it's Z. Yeah. And American is Z. Z. ওকে ডিয়ার ভিউয়ার্স, আগের সেশনে আমরা শুনলাম বা আকিফার কাছ থেকে আমরা শিখলাম আসলে যে কিভাবে সঠিকভাবে অ্যালফাবেটগুলো প্রোনাউন্সিয়েশন করতে হয়। আসলে এটা তো বেসিক জিনিস, কারণ হচ্ছে যে অ্যালফাবেট একদম বেসিক জিনিস, একদম ব্যাকগ্রাউন্ড যেটাকে আমরা বলি। সো এইটাতেই যদি আমরা কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশনটা না করতে পারি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অ্যাকসেন্ট বলেন, আমাদের কথা বলার স্টাইল বলেন, সেটা কোনোভাবেই ঠিক হবে না। সো স্পোকেন ইংলিশের জন্য অবশ্যই এটা খুবই দরকারি। সো আমরা এরপর থেকে যেটা করব সেটা হচ্ছে চেষ্টা করব যে আমাদের উচ্চারণগুলো, বিশেষ করে আমাদের অ্যালফাবেটগুলো যেন সুন্দরভাবে আমরা উচ্চারণ করতে পারি। ওকে, আমরা এই পর্বে আমরা আকিফার কাছ থেকে শুনবো আকিফা কিভাবে এত সাকসেসফুল হলো। আমরা আকিফার কাছে চলে যাচ্ছি। সো আকিফা, আর ইউ মিলিও প্রেজেন্টার অর ডেসিমিলিও প্রেজেন্টার? Well, once in the past, I was a Melio presenter, but now I'm a Decimilio presenter, meaning 10,000 presentation maker. Okay, and the Melio presenter? Melio presentation maker is like meaning that 1,000, 2,000, 3,000, like up to 9,000 presentation makers. ওকে, আকিফা আসলে আমাদেরকে যে কথাটা বললো সেটা হচ্ছে যে এটা LTDEZ এর একটা টার্ম। LTDEZ এ ওদেরকে যারা 1000 প্রেজেন্টেশন মেক করে তাদেরকে বলা হয় মিলিও প্রেজেন্টার, এবং যারা 10,000 প্রেজেন্টেশন মেক করে তারা ডেসিমিলিও প্রেজেন্টার। অর্থাৎ আমাদের ছোট্ট বন্ধু আকিফা আসলে 10,000 প্রেজেন্টেশনের মালিক, ও অলরেডি 10,000 প্রেজেন্টেশন মেক করে ফেলেছে। সো আকিফা, হাউ ওল্ড আর ইউ? Well, I'm 9+ years old. ওকে, সো হুইচ গ্রেড ইউ আর ইন? I'm in grade 3 of a school called Udan Uchmanmik Bidyaloy, So are you from Bangla medium or English medium? Bangla medium. Okay. Did you know fluent speaking before joining LTDEZ? Well, yeah, I did know. Like once when I was little, I went to England, and there I heard a lot of people like they spoke very beautifully in the British accent. Then I knew it, but then this slowly just like
broke for me. So because of LTDEZ, then it just came again to me. Okay, that means তুমি LTDEZ join করার পরে fluent speaker হয়েছো. Yeah, but once I also knew it. Okay, so how long it took? Well, it takes like only 4 months or like 4 or 5 months. Okay, so if anyone who doesn't know anything, he or she can speak fluently? Yeah, they can. Even if they don't know anything, if they just practice every day. Like for example, if they don't even make presentations, they just do it by themselves, then they can of course do it. So Akifa, did you know fluent speaking before joining LTDEZ? Well, if anybody sees my first presentation, they might understand how I knew English that time. But yeah, well, now I know much more English, but when I was little, I didn't know that much English. Okay, so how many days it took? Well, it just takes like 4 or 5 months. তার মানে তোমার 4 থেকে 5 months লেগেছে হ্যাঁ শিখতে। তো এটা কি আসলে যে কেউই শিখতে পারে, মানে কারো যদি গ্রামার না থাকে? তুমি কি গ্রামার জানো? আমি আসলে জানি না। ওকে, আমি তো তখন ভাবছিলাম তুমি বোধহয় বাইরের দেশ থেকে এসছো। যাক, একটু বাংলা কথা আমরা শুনতে পেলাম। তাহলে তুমি বলছো তুমি গ্রামার জানো না, ভোকাবুলারি জানো? Vocabulary, no. ওকে, তাহলে তুমি কি বলতে চাচ্ছো যে যে কেউই এটা মানে ফ্লুয়েন্ট স্পিকিংটা পারবে যদি তার ভোকাবুলারি বা গ্রামার না থাকে? হ্যাঁ, কেউ সবাই পারবে, যদিও ওরা হচ্ছে কিচ্ছু জানে না, ওরা পারবে যদি ওরা সবসময় প্র্যাকটিস করে এবং যদি ওদের কনফিডেন্স থাকে যে হ্যাঁ আমি পারবো। ওকে, তুমি তো একটা ঢাকার একটা নামকরা স্কুল থেকে এসেছো, উদয়ন স্কুল থেকে। তো কেউ যদি ঢাকার বাইরে থাকে বা গ্রামে থাকে বা বাংলা মিডিয়ামে থাকে বা যে কোনো একটা মোটামুটি টাইপের স্কুলে থাকে, যে কেউই কি পারবে? যে কেউ পারবে, লাইক একদম যদি লাইক সবাই পারবে। তুমি যে বলছো যে পারবে, স্পোকেন ইংলিশটা পারবে সে যে লেভেলেই থাক না কেন, সেটা কিভাবে পারবে বা তুমি কিভাবে পেরেছো? আসলে আমি শুধু লাইক এলটিডিএসে যখন হচ্ছে স্যার আমাকে বলেছিল যে একটা প্রেজেন্টেশন বানাও তোমার নিজে মাইসেলফ নিয়ে, পরে আমি শুধু একটা প্রেজেন্টেশন বানিয়েছি। পরে যখন হচ্ছে পারফেক্ট হয় নাই তখন আমি আবার লাইক অনেকবার জাস্ট করছিলাম, অ্যান্ড তার জন্য হচ্ছে আমি আস্তে আস্তে এখন এই লেভেলে চলে এসেছি। সো যদি অন্য মানুষরা সেম থিং করে, ওরা যদি বারবার একটা জিনিস প্র্যাকটিস করে লাইক ইংলিশ, তাহলে ওরা ঠিকই পারবে। Okay, so what's the process in LTDEZ to be a fluent speaker? Well, in LTDEZ, first of all, our dear beloved Simon sir always just tells us to make a presentation about ourselves. So when I was just a little student of sir, then I was feeling really scared. Like my hand would just become were just becoming icy cold. And yeah, just like that. But slowly, when we just made presentations, then like in LTDEZ, the process is we make presentations and presentations, more presentations. Like it's just like we all know, like throwing presentations like this. All right. Okay, so what's the teaching method actually? Just making a presentation or anything? So in the commando training, if you're wondering that what happens in the commando training, so in the commando training, first of all, we just learn some basic things, and then we learn I learned like the body language, like you can say I'm just moving my hands, that's the body language, and then like questioning, questioning, yeah, like there is harsh questions, so if we tell it in the polite way, we like just learn that. So then there is the contractions, it's really helpful in English, and so much more things. ওকে, আসলে আকিফা যেটা বললো যে ও যেভাবে ইংলিশটা শিখেছে এলটিডিএজে, সেটা কিভাবে শিখেছে। প্রথম কথা হচ্ছে প্রচুর এবং প্রচুর পরিমাণে প্রেজেন্টেশন মেক করতে হবে, এবং সেখানে ভুল হলেও কোনো প্রবলেম নাই, কারণ এলটিডিএজের মোটো হচ্ছে লার্ন থ্রু মিস্টেকস, ওরা ভুল করেই শিখে।
ওকে, আরেকটা জিনিস বললো আকিফা, সেটা হচ্ছে যে কমান্ডো ট্রেনিং, Yeah. রাইট? এটা খুবই নতুন একটা জিনিস আমাদের কাছে, যে কমান্ডো ট্রেনিংটা কি, ও সেটা এক্সপ্লেইনও করেছে। কমান্ডো ট্রেনিং হচ্ছে 7 দিনের একটা ট্রেনিং, ও যদিও বলছিল খুবই কঠিন একটা ট্রেনিং। 3 মাসের কোর্স 7 দিনে করানো হয়, এবং সেখান থেকে ওরা মেইনলি ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হয়। তারপরে ওদের আরও কিছু প্রসেস থাকে, আর সেটা হচ্ছে লাইভ ডিসকাশন, রাইট? Yeah. গ্রুপ ডিসকাশন, ওরা লাইভে যেয়ে সবাই একসাথে ডিসকাশন করে এবং তারপরে ওরা আলটিমেটলি ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হয়, তাই তো? Yes. ওকে, আসলে আমাদের এই সেশনের লাস্ট কোয়েশ্চেনটা আমি আকিফাকেই বলবো। আমি যদিও বাংলায় বলবো, বাট আকিফা ইংলিশে উত্তর দেবে, ওরা বাংলায় বলতে খুব একটা বেশি কমফোর্টেবল ফিল করে না। ওকে আকিফা, তুমি আমাকে এটা বলো, LTDEZ এর স্পেশাল একটা দিক বা স্পেশাল কিছু যেটার জন্য তোমরা ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হও বা তোমাদের এত ভালো লাগে। আমি যতদূর জানি যে তোমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ক্লাস করো, ক্লান্তিহীনভাবে ক্লাস করো, তোমরা মজা পাও খুব, তো স্পেশাল দিকটা আসলে কি? আসলে যেভাবে লাইক তুমি বলেছো যে তার স্লোগান হচ্ছে লার্ন থ্রু মিস্টেক, সেটাই আমাদের খুবই ভালো লাগে। যে অনেকে হচ্ছে খুবই ভয় পায় যে আমি মিস্টেক করলে কি হবে, লাইক ওরা খুবই ভয় পায় যে যদি ওরা মিস্টেক করে সব কিছু লাইক রুইন হয়ে যেতে পারে, এরকম ওরা ভয় পায়। তার জন্য লাইক এটাই আমার ভালো লাগে যে LTDEZ আমরা মিস্টেকও করলে এটা হচ্ছে এটা দিয়ে কিছু স্যার কি বকা দেয় মিস্টেক করলে? কখনো না। মিস্টেক, লার্ন টু মিস্টেক, এটা হচ্ছে আসল জিনিস। লাইক সবাই মিস্টেক করে, সারা পৃথিবীর মানুষ মিস্টেক করে, পরে মিস্টেক করতে করতে সবাই লার্ন করে। মিস্টেক করলে কি স্যার কি বকা দেয় নাকি কিছুই বলে না, নাকি অ্যাপ্রিশিয়েট করে? কোনটা অ্যাপ্রিশিয়েট করে? মোর লাইক যদি আমরা মিস্টেক করি স্যার আরো খুশি হয় খুবই, সেটা আমার ভালো লাগে। তাহলে তুমি বলতে চাচ্ছো যে তোমাদের LTDEZ এর মেইন থিংটা হচ্ছে তোমরা যে মিস্টেকটা করো সেটাতে স্যার খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করে, সেটা হচ্ছে তোমাদের মেইন থিং, কিভাবে তোমরা ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হও। হ্যাঁ, যেরকম অনেকেই টিচাররা হচ্ছে বকা দেয় স্টুডেন্টদেরকে, এই তুমি কেন এরকম করছো, এটা তো এরকম হওয়ার কথা, সেটা হচ্ছে আমাদের স্যার করে না। মোর লাইক বলে যে ওয়াও গুড জব। ওকে, সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা শুনলেন আমাদের ছোট বন্ধু আকিফার কথা, যে LTDEZ এর মেইন থিং হচ্ছে কেউ যদি মিস্টেক করে তাহলে তাদেরকে বকা দেওয়া হয় না, বরং তাদেরকে অ্যাপ্রিশিয়েট করা হয়, এবং এইটার মাধ্যমে ওরা আসলে ভয়হীনভাবে কথা বলতে বলতে ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হয়ে যায়। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা চলে এসেছি আমাদের থার্ড সেশনে। এই সেশনে যদিও আমরা আকিফার কাছ থেকে কিছু শর্ট কোয়েশ্চেন নেব, যেটা 1 সেকেন্ডের কোয়েশ্চেন, আমরা বলি ইন এ সেকেন্ড। ওকে, বাট তার আগে আমরা আকিফার কাছে চলে যাব ওদের যে স্যার আছেন বা ইনস্ট্রাক্টর যারা আছেন সেই বিষয়ে কিছু কথা বলতে। সো আকিফা, হু ইজ ইউর ফেভারিট টিচার? Well, actually, I have a lot of teachers, like my school teachers. Then, yeah, I have a lot of teachers. But my most favorite teacher, the first favorite teacher that I love the most is our dear beloved Simon Sermini, the creator of LTDEZ. ওকে, তাহলে তোমার সবচেয়ে পছন্দের টিচার হচ্ছে শ্যামন স্যার, Yes. রাইট? ওকে, সো আর যারা আছে তোমার অন্য ইনস্ট্রাক্টর এবং তোমার ফ্রেন্ড যারা আছে তাদেরকে তুমি কতটা লাভ করো? Well, I also love them a lot. আমি ওদেরকে অনেক ভালোবাসি। ওরা হচ্ছে একদম এখন আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে, আগে মনে হচ্ছে এটা একটা লাইক ক্লাসের স্টেশনের মতো, কিন্তু এখন মনে হয় ওরা আমার একটা পার্ট অফ ফ্যামিলি মেম্বার এরকম। ওকে, তার মানে দর্শক বন্ধুরা, আপনারা আকিফার কথা শুনে বুঝতেই পারছেন LTDEZ ইজ আ ফ্যামিলি, Yeah. রাইট? ওকে, সো আমরা এবার চলে যাচ্ছি আমাদের কোয়েশ্চেন সেশনে। জাস্ট এক সেকেন্ড, রাইট? ওকে আকিফা, আর ইউ রেডি? Yep. Okay, so let's get started. Who do you love most, mom or dad? I love my mom the most. Online class or offline? Online. Why? Because well, in online classes you can do a lot of things. Like in offline classes you just like have to sit in like benches, and also if you can't write enough fastly, then the whole script is gone. But when you're in online, then if the teacher says that now I'm just going to remove the screen, you can just in 1 second take a screenshot. Okay, so games or LTDEZ class? Games are LTDEZ class. Right. Well, when I wasn't in LTDEZ, I loved to play games a lot. But now LTDEZ classes. Oh my god. Traditional food or exotic? I don't know. I like both of them. Like in our country, there is
rice. I love to eat rice a lot because you can like just mix a lot of things in it and then eat it. But also I also like the outside food too. Okay. Okay, so TV or YouTube? YouTube. Okay. Football or cricket? I don't watch football nor cricket. Okay. Reading out or reading silently? Silently. Okay, that's great. Tab or laptop? Laptop. Teaching or learning? Both. Both. Oh my god. আসলে এটা হওয়ারই ছিল কারণ সে আমাদের একজন প্রোডিজাস ইনস্ট্রাক্টর। Okay, so favorite person? My favorite person is my mother and Simon sir. Oh my god. And then the best way of learning speaking fluently? The best way of learning is, of course, learn through mistake and also making presentations. Oh. সো আমাদের থার্ড সেশনটা এখানেই সমাপ্তি হচ্ছে, আমরা চলে যাব আমাদের পরের সেশনে। সো আকিফা, তুমি যে এতটা ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হয়েছো, তুমি যে এতটা ডেভেলপ করেছো, তো এইটার পরে তোমার দ্বারা কি কেউ উপকৃত হয়েছে বা কে কি বলছে, তোমার ফ্যামিলির কেউ বা বাইরের কেউ বা ফ্রেন্ডসরা কেউ কি কিছু বলেছে? এরকম স্পেশাল কোনো ঘটনা আছে কি? আচ্ছা, আসলে যখন আমি হচ্ছে এমনিতে জাস্ট বেঙ্গলি স্টাইলে বলতাম ইংলিশ, তখন মানুষরা আমাকে প্রশংসা করতো যে তুমি খুবই সুন্দর ইংলিশ বলো। কিন্তু আরেকটা জিনিস ঘটলো, যেটা হচ্ছে যখনই আমি LTDEZ থেকে শিখলাম ইংলিশ, তখনই কেন যেন অনেকেই যে আমার মাকে অথবা আমাকে বলেছে, এ আকিফা তুমি কোথায় থেকে এটা শিখলে? আচ্ছা, অর্থাৎ তোমার অ্যাকসেন্ট দেখে যে তুমি নেটিভদের মতো যেভাবে কথা বলো সেটা। এবং আমার হচ্ছে একটা ফ্রেন্ড আছে, ও একদম খুবই কিউরিয়াস ছিল যে কোথা থেকে আমি এত সুন্দর ইংলিশ শিখলাম। ওর নাম হচ্ছে নুজরত হাসান। আমি হচ্ছে আবৃত্তি শিখি, সেখানে আমার স্যার হচ্ছে আমাকে একটা নিকনেম দিয়েছে যেটা হচ্ছে ব্রিটিশ। ও সবসময় যখন এই স্যার আমাকে বলে যে এখন ব্রিটিশ তুমি শুরু করো। তোর মান নিয়ে বলো। আমার মা হচ্ছে খুবই খুশি যে আমি হচ্ছে এই ইংলিশটা কত সুন্দর করে এবার হচ্ছে শিখতে পেরেছি। এবং আমার অনেক ফ্যামিলি মেম্বার্সও পাশে বলতো যে আকিফা তুমি এত সুন্দর একটা জিনিস পারো, তুমি কেন এটা পাবলিকলি বলো না? I was very shy then, but then slowly when I was in LTDEZ, slowly I just learned the English more beautifully. And for that reason, nowadays in the public, I don't feel scared. Like sometimes I even just forget that I have to talk in Bengali, but I just only just say English. So Akifa, please say something about LTDEZ. Okay. So in LTDEZ, I didn't actually know at the first that what happens in LTDEZ, how can you learn? But first of all, sir told us like he gave us a sheet, which is how can we say myself, and I was just so much scared. But then slowly I made like presentations. So there was one presentation that I think I had to cancel hundreds of times and then do it again. Like I had to, in my brain I would just think that I have to do this perfectly. But nowadays our dear beloved Simon sir told us that we don't have to focus on if we're doing this perfectly, we have to focus on যে আমরা কি এটা ভালোভাবে লাইক আমাদের হচ্ছে প্রনাউন্সিয়েশনের উপর ফোকাস করতে হবে। সো তার জন্য আমি হলো এটাই সেম জিনিসটা করলাম, and then slowly I just did it, and for that reason today I'm right here talking with you. Okay, so there anything like debate or your extracurricular activities like singing or dancing or recitation? Yeah, in LTDEZ there's also like IELTS, like learning how can we just do the IELTS exam. Then there is debate, fast and fluency training, and so much more. Like these are the 3 ones that I have done. So IELTS, as we all know, ILTS, it's in there. We can just give like an exam, and then we can go like to Australia or England, like that. It's the exam for that, and we learned there how can we just do it. And then let's go to the fast and fluency. Well, a lot of days ago we did the fast and fluency training. Actually, প্রথম দিকে আমার
আমার হচ্ছে কেমন যেন গলায়ও ব্যথা হচ্ছিল. For that reason, it was kind of difficult for me. Well, in there we have to just do a lot, like a presentation. Like Sarah just tells us that make a presentation about this for 100 minutes. So that for that reason, it was kind of challenging at first, but then slowly it seemed like it's very easy. It's not that much of a thing. But then for this reason, like we can now also talk very fluently like this. And then there is, as I told, the debate. So we all know what does debate mean, like just talking about something, like there is a negative group, then the positive group about a topic. For example, which one is much more better, junk food or healthy food, like that. So we have to, in there we make like some debate stations with all of our friends, not all, like some of our friends. We just debate about something. We just select a topic, a random topic, and then just debate about that, like that. ওকে, সো আকিফা আমাদেরকে যেটা বললো যে ওরা আসলে এত কিছু করে এলটিডিজে, যেটা আসলে বলে শেষ করা যাবে না। প্রথমত ওরা তো প্রেজেন্টেশন মেক করে, তারপর ওরা অবশ্যই অ্যাকসেন্টের দিকে ফোকাস করে, অর্থাৎ ফোনেটিক্সটা ঠিকভাবে শেখে। দেন ওরা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন করেছে কিছুদিন আগে, যেটা 100 মিনিট প্রেজেন্টেশন, লাইভ প্রেজেন্টেশন ছিল, অর্থাৎ একটানা 100 মিনিট করবে প্রেজেন্টেশনটা লাইভে গিয়ে, তাই তো আকিফা? ওকে, দেন ওরা ডিবেট করে, যেখানে বিভিন্ন টপিক থাকে, ওরা গ্রুপ ওয়াইজ ভাগ হয়ে যে ইংলিশে ডিবেট করে, রাইট? ওকে, দেন ওদের কিছু প্রোগ্রামও থাকে, যেখানে ওরা বিভিন্ন গান গাওয়া বা নাচ করা, আবৃত্তি করা, এগুলোও করে থাকে। আমরা আকিফার কাছ থেকে অবশ্যই একটা গান শুনবো, তার আগে আর একটা কোয়েশ্চেন আছে আমার আকিফার কাছ থেকে, সেটা শুনে আমরা দেন আকিফার গান শুনবো, রাইট আকিফা? ওকে, সো আমাদের পরের প্রশ্নটা হচ্ছে, উই নো দ্যাট ইউ আর ইনস্ট্রাক্টর, সো হোয়াটস ইউর এক্সপিরিয়েন্স or what you feel when you teach other? Well, I don't think I never like just teach others, but I hope soon I can do it. I was planning to do it too in a topic which is like coding actually. So when I never thought I can be like an instructor, even a P instructor. Like I saw there are a lot of members in our LTDEZ who are instructors, like they are Nabjid Paya, then Jinana Poo, Shurita Poo, then there is so much more. Oh, even Tasmin Apu, she's a singer. So just like that, I saw they were instructors, but I never thought I could be an instructor. So for that reason, when I became an instructor, I was super duper happy, and I hope soon I can hopefully teach everybody about like the coding. আসলে আকিফা যেটা বললো যে এলটিডিজে কিছু ভাগ আছে, যেমন হচ্ছে ইনস্ট্রাক্টর, কো ইনস্ট্রাক্টর, পে ইনস্ট্রাক্টর। সো ইনস্ট্রাক্টর আর কো ইনস্ট্রাক্টরের মধ্যে আসলে ইনস্ট্রাক্টর অ্যান্ড পি ইনস্ট্রাক্টরের মধ্যে আসলে ওইভাবে কোনো পার্থক্য নাই, একটাই পার্থক্য, সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র বয়সের পার্থক্য। যেহেতু ওরা একদম খুবই ছোট, আকিফা ক্লাস 3-তে পড়ে, তো এত ছোট মানুষ আসলে, কিন্তু ওদের সেই অ্যাবিলিটি আছে যে ওরা ক্লাস নেবে বা ক্লাস কন্ডাক্ট করবে, এবং ও যাদের কথা বললো, জিনান, তাসনিম বা নবজিৎ, যারা আমাদের ইনস্ট্রাক্টর আছে, ওদেরকে ওরা হেল্প করে বা ওদের সাথে থাকে, ঠিক আছে? এবং মাঝে মাঝে অবশ্যই ওদেরকে মানে অন্য যারা স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে পড়ায়, ঠিক আছে? কিন্তু যেহেতু ওরা একদমই খুবই ছোট, সেজন্য ওদের সুযোগটা একটু কম, রাইট? ওরা যারা সিনিয়র যারা আছে, ইনস্ট্রাক্টর যারা আছেন, তাদের সাথে ক্লাস কন্ডাক্ট করে, তাই তো? ওকে, সো আমরা এবার যাব আকিফার কাছে একটা গান শুনতে, ঠিক আছে? আকিফা কি গান গাইতে পছন্দ করো? Yeah, I really love to. Okay, so it's English song or Bangla song? English. So which one? So it's the Titanic song. Like Titanic is a very popular movie, and from that, the very popular song, which is My Heart Will Go On. ওকে, তাহলে কি আমরা একটা গান শুনবো না দুইটা গান শুনবো? তোমার ফুলে ফুলে যে গানটা তুমি কোন ভাষায় জানি গাও? ফ্রান্স। তাহলে কি তুমি দুইটাই শোনাবো আমাদেরকে? All right, but I was planning on if I sing any Bangla songs, then there's one song I love a lot, which is called Kalichi Jaldipi. Okay, so you can start. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance,
spaces between us. You have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime, and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life, will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. We'll stay forever this way. You are safe in my heart, and my heart will go on and on. Wow, just awesome. What a singing. And we love Akifa's song. অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে আকিফা আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য এবং আমরা অনুষ্ঠানের একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা আজকে অনেক কিছুই শিখলাম আকিফার কাছ থেকে আকিফা কিভাবে ডেভেলপ করেছে LTDEZ কিভাবে কাজ করে এবং আকিফা ছাড়াও অন্যান্য যারা আছে তাদের সাকসেসের পেছনের হিস্ট্রিটা কি এবং অবশ্যই আমাদের কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন অফ আওয়ার অ্যালফাবেট অর্থাৎ ABC কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন রাইট এবং আমরা আকিফার মায়ের কাছ থেকেও শুনলাম যে আসলে কি হয়েছিল আকিফা কেমন ছিল এখন কি রকম আছে সো আপনারা অবশ্যই থাকবেন শাধিকার টিভির সাথে ইউ আর ওয়াচিং শাধিকার টিভি ভার্চুয়াল স্কুল পাওয়ার্ড বাই LTDEZ created ourselves so thank you so much bye bye Bye.